Я надеюсь, что большинство коллег ознакомилось уже с текстом, который был написан нашим другом, коллегой из Соединенных Штатов Америки Клоппером Алмоном о Юрии Васильевиче Еременко. Но мне кажется, что кроме этого есть еще и второй текст, который многие не видели, и который, на мой взгляд, ничуть не хуже, а возможно даже с точки зрения его научной ценности гораздо лучше. По-видимому, в ближайшее время будет опубликован на странице журнала «Проблемы прогнозирования», в котором Клоппер Алмон, друг Юрия Васильевича Еременко, наш друг, наш коллега, с которым мы работаем в течение долгого периода времени в нашем институте, он описывает свой взгляд на проблемы моделирования и прогнозирования, использования межотраслевых моделей, и я хотел бы предоставить слово Клопперу. Клоппер, может быть, вы начнете по-русски, а продолжите по-английски. Будет по-английски. Так и задумано. I have no slides. I have no music. Well, if we have this, yes. So let's go down, down, down. Тут все, нет, он будет стоять. Нет, все работает, все хорошо. Тут поближе. Я хотел бы говорить по-русски, но когда я начинал делать это по-русски, я решил, что это нехорошая идея. And besides, Marina has been speaking only English. She needs to practice her Russian. So I will speak in English. Я буду говорить по-английски. The in-forum models are today used or have been used in a fairly large number of countries, including the USA, Russia, Germany, Poland, Latvia, Austria, Italy, Spain, United Kingdom, South Africa, Mexico, Colombia, China, Japan, Taiwan, Thailand, and was it? Vietnam. Yes, and Vietnam. I wasn't part of the Vietnam operation. Модели Inforum использовались в очень многих странах, такие как США, Россия, Германия, Польша, Латвия, Австрия, Италия, Испания, Великобритания, Южная Африка, Мексика, Колумбия, Китай, Япония, Тайвань, Таиланд и даже Вьетнам. Я там также работал. They make use of econometrics to model the economies not only at the macroeconomic level, but also at the level of the number of industries. Our basic US model works at 125 industries with a larger extension to about 350 industries. Эти модели, эконометрические модели, используются не только для оценки макроэкономического уровня, но и также на конкретных проектах, конкретных компаниях. Например, наша модель, которую мы разработали в США, использовалась в 125 отраслях и могла быть распространена на 150. All of the models for all of the countries are built with the same software. Все эти модели для всех странах используют одно и то же софтвер, программное обеспечение. This software, quite different from much econometric software,
was written by people who use it. И это программное обеспечение очень отличается от другого обеспечения, используемого в других эконометрических моделях, потому что оно написано теми людьми, которые его используют в работе. I'm going to deviate from the written text and say that I often have the impression when I look at software such as eViews and other so-called econometric software that it was written by programmers to whom an econometrics book was given and said, write programs to do these calculations. Потому что у меня сложилось такое впечатление, когда я смотрю на другое программное обеспечение, например, eViews и другое, что программистам просто вручили учебники по эконометрике и попросили, напишите, пожалуйста, программу для этого учебника. Они там составили какие-то вычисления. But of course the writers of econometrics textbooks never have time to actually build a model. So the software is not really what you need for building models. На самом деле эконометристы, ученые эконометрики, они не пишут учебники для того, чтобы строить эти модели, и очень трудно их использовать для написания модели, для того, чтобы сделать модели, для того, чтобы сделать софтвер. The G7 interdyme system was written in its basic algorithms by me, and then enlarged and improved by my colleagues and students. Например, система G7 интердайм, написал ее я, но потом ее очень сильно улучшили мои коллеги и студенты. And I should say that I consider that for a model builder, it is as important to know programming, for example in C++, as it is to know how to count. How to count, как числить. Один, два, Я три, считаю, что четыре. тут все важно. Нужно и понимать, как работает эконометрика, и как писать программное обеспечение, и как все это высчитывать, калькулировать. I would like this morning to describe somewhat autobiographically the beginnings of these informal models, which are, by the way, used in this institute by him. Я бы хотела рассказать о том, как все начиналось, рассказать немножко о своей жизни, как мы пришли к тому, что вы создали такие модели форума. Кстати, вы их используете в своем институте. Здесь присутствуют люди, которые ими пользуются. The first of these models goes back to my PhD thesis at Harvard in the late 50s and early 60s. Первую модель я написал, когда защищал свою диссертацию в конце 50-х годов, когда я учился в Гарварде. But my reason for working on this subject goes back to my early childhood. I was born at the bottom of the Great Depression. Но почему я занялся этими моделями? Это меня сподвигло к этому мои впечатления детства. Я родился фактически на самый тяжелый год депрессии. I have early childhood memories of young men coming and knocking on the door of our house and asking to be allowed to do a day's work for a day's food. Я очень хорошо помню эти тяжелые годы Великой депрессии, когда к нам в дом приходили молодые люди, предлагали свой труд, просили дать возможность что-то сделать по дому только за то, чтобы их просто покормили.
I remember watching freight trains go past with men huddled around a stove and asking my father, why are they riding in the freight train rather than in the passenger train? Я также помню, как люди ездили на товарниках, я их видел, как они сидели вокруг самодельных печей, обогреваясь. И я спрашивала отца, почему же они ездят в таких вагонах, вместо того, чтобы ехать в пассажирском вагоне. And he said they had hoped to find work here, but they found none. So they will go on to the next town, Decatur, Alabama, and hope to find work there. И мне отец отвечал, они приехали сюда, чтобы найти работу, им не удалось это сделать, и они теперь едут дальше. Это было в Алабаме, едут в следующий город с надеждой найти работу там. So I had the strong feeling from childhood that the economy could produce indeed marvelous growth as it did during World War II and 10 years thereafter, but it could also collapse and produce a great deal of suffering, and I wanted to know why. Так что я уже с детства чувствовала, что экономика развивается циклично. Может быть, цикл очень высокого роста, как, например, у нас было в годы Второй мировой войны и десятилетия после войны, а может и привести к страшным кризисам, к большим несчастьям и страданиям людей. So I studied economics in college at Vanderbilt University and also studied mathematics because I felt that it would be necessary to understand the economy quantitatively. Ну и поэтому я и решил заняться экономикой с самых ранних, самых первых лет обучения в университете, в колледже. И я понимал, что без математики экономика не очень понятна, поэтому я сразу занялся математикой. I read Keynes in the original and in various simplified versions. I read Vasily Leontief, The Structure of the American Economy. Я читала экономистов Кейнса в оригинале, естественно, и в каких-то простых версиях его работ. Также я читала Василия Леонтьева, его труд «Структура американской экономики». And I saw, and I think I understood these books as well as my teachers did, and I was quite clear that that was not good enough. I did not understand the economy at the level that I felt necessary. И тогда мне казалось, что я понимаю эти книжки так же хорошо, как мои учителя, но тем не менее я все равно не очень понимаю, как работает экономика, что мне недостаточно того, что я изучила в университете, того, что я прочитала. So I went to Harvard University, saying to myself, if anyone understands how the economy works, it is surely the professors of economics at Harvard. Ну и тогда я пошел учиться в Гарвард, потому что я понимал, что если кто-то понимает, как работает экономика, то это должно быть профессора Гарварда. There I had the good fortune to study economic theory with Vasily Leontief, and more especially business cycles with James Dusenberry, who was writing the book in the handbook series on business cycles, and to read with Gottfried Haberle his book called Prosperity and Depression, which summarized the understanding up to that point of business cycles. Там я учился вместе с Леонтьевым, с Дюзенбери, который... У Леонтьева. У Леонтьева, у Дюзенбери, который писал бизнес-циклы
для экономических справочников с Готфридом Хаблером, автором «Процветание и депрессия». То есть мне очень повезло в Гарварде. And now I understood for sure that nobody understood what caused business cycles at the level that I felt necessary. Ну и после этого я совершенно четко понял, что вообще никто не понимает, чем вызвана цикличность, что такое бизнес-циклы, не понимает на том уровне, который мне был необходим. After 2 years in the Army, I came back to Harvard in the fall of 1959. Осенью 1959 года, после 2 лет службы в армии, я опять возвратился в Гарвард. And 2 important things happened. И там случилось 2 очень важные вещи. First, at last there was a course in Cambridge in econometrics, but it was not at Harvard. She did not at that time have a course in econometrics, but at MIT. So I had to get on the subway and go to MIT. В то время начали читать курс по эконометрике в Кембридже, но не в Гарварде. А такой курс читали более-менее поблизости от меня в MIT, в Массачусетском институте, поэтому мне приходилось туда ездить на электричке, чтобы прослушать этот курс. Where Ed Koo was giving a course in econometrics, and there were in that course, guess how many students? 4. 2 graduate students from MIT, 1 undergraduate, and me. Курс читал Эдвин Ку. И угадайте, сколько было слушающих этот курс. Всего 4 студента. 2 закончивших MIT, 1, который там учился, и я. Now, at that time, you have to imagine that there were over some 200 to 300 graduate students of economics in Cambridge, and there were 4 of us in the course in econometrics. Представьте, что в Кембридже этим занимались по крайней мере сотни человек, и только 4 человека в MIT. The main thing that I learned in that course was about the work of Lawrence Klein at Pennsylvania, who was beginning the construction of actual functioning econometric models, but these were aggregate models. И вот главное, что я выяснила, слушая этот курс, что есть такой Лоренс Клайн, который начал строить свои эконометрические модели в университете Пенсильвании. The other was that I got a job with Vasily Leontief as a computer programmer. А второй, кто этим занимался, был Василий Леонтьев. И я попал к нему на работу в качестве программиста. Now, I should say that I knew nothing about computer programming, but neither did anyone else. Надо сказать, что в тот момент я не очень разбирался в компьютерном программировании, но и вообще было таких людей мало, кто в нем разбирался. So I was given a big book like so, Мне дали такую толстую книгу. and began learning how to program the UNIVAC 1 in machine language. Ну и No это была книга по языку UNIVAC, программирование UNIVAC, и тогда еще не было Fortran, и я это изучал на ходу. Now, I should have said that in the summer after the first year, I had worked in Westinghouse Electric Corporation in the office which was preparing the capital expenditure budgets for the company. Через год, летом, я уже работал в компании Westinghouse, в офисе, занимавшемся бюджетами долгосрочных инвестиций.
And there I had access to all of the economic forecasting services to which the company subscribed, and I think that was really all that existed. И я получил доступ к очень большой базе статистических данных. So that was the summer of 57. Now let me do a little arithmetic for you. 11 years after the armistice of World War I in 1918 was 1929, and in that year came the Great Crash and the beginning of the Great Depression, 11 years later. Итак, немного арифметики. Перемирие после Первой войны. Это было в 18 году. Затем, 11 лет спустя, наступает Великая депрессия в 29 году. 11 years after 1945 was 1956. Now there was the economy was still booming. It was clear that 56 was not going to be a depression year. But now it was the next summer, 57, already 12 years, and many people said, oh, there are storm clouds on the horizon. The Great Depression is now going to return. Итак, 45-й год, 11 лет спустя, 56-й год. Еще этот год процветания экономического роста, но уже 57-й год, то есть 12 лет после 45-го года, люди начали говорить, все, небо затягивается облаками, все-таки опять начинается Великая депрессия. The head of the section where I was working thought that we were going back into the Depression and that Westinghouse should cut back its investment programs. И мой руководитель этой компании считал совершенно определенно, что наступает Великая депрессия, и он этого очень боялся, и он решил сократить инвестиционные программы. And so I realized then that by forecasting a recession, a depression, we could create one. Я совершенно четко понял, что если мы сейчас будем прогнозировать эту депрессию или хотя бы просто рецессию, мы ее на себя и навлечем. And so there was impressed on me at this point the importance of forecasting, прогнозирование, for the welfare of the economy. И в тот момент я очень четко осознал важность хорошего прогнозирования для экономического благоденствия. Consequently, when on the one hand, perhaps it would be possible to produce forecasts in sufficient detail for business to understand them and to relate to them and to be inspired by them and to see a prospect for the future which would bring about the investment which would make that happy future come about. Таким образом, я очень понял, я хорошо понимал важность очень детального программирования именно для бизнеса, для компании, для того, чтобы они также осознали необходимость хорошего программирования и чувствовали вдохновленными хорошими прогнозами и хорошими перспективами, чувствовали, что они могут инвестировать, и тогда это счастливое будущее действительно наступает. These ideas turned out to be quite close to the ideas of indicative planning, which were being developed in France at the same time.
Эти идеи оказались очень близкими к идеям индикативного планирования, которые в тот момент развивались во Франции. I have been quite interested to read in some of the biographical material about Yuri Vasilievich how the idea of forecasting also became an idea for envisioning for him and Anshishkin and others that led them to want to come out of Gosplan, where they were very much involved with very short-term balancing questions, and create within the academy a section and later an institute for forecasting. Таким образом, мне было, например, очень интересно ознакомиться с биографическими материалами Юрия Васильевича и его коллег Шишкина, которые занимались вначале прогнозированием в рамках Госплана, а это, конечно, краткосрочное прогнозирование. Они были озабочены, как свести баланс, и затем они вышли за эти рамки, стали развивать стратегию, и это вылилось в то, что был основан целый институт. Вначале секция, потом целый институт. So, I was fascinated with the prospect of being able to use the Leontief dynamic model to make multisectoral forecasts. Итак, мне очень понравилась возможность использования динамических моделей Леонтьева для межсекторального прогнозирования. Там лежит. That model may be written as follows, that the vector X of outputs by industry Ну, как вы видите, X это выпуск продукции. A matrix is the Leontief input-output matrix. Матрица A это матрица Леонтьева затраты выпуска. Here is X again. Опять X. And here is the final demands, Это конечный спрос. vector of final demands. Вектор конечного спроса. And here is the time derivative of X, the rate of change of Время X, производное от X. multiplied by Умножено на B matrix, матрицу B. which is the matrix of capital output ratios Это матрица коэффициента капитальных затрат. Капиталием. for various types of capital. Для различного вида капитала. Now, if you show that equation to a mathematician, Если вы покажете это уравнение математику, he will say, oh, that's easy. X is equal to, you solve the equation up there for X dot. если вы покажете эту математику, он скажет, что это очень просто. X равняется этой формуле. You find that you have the matrix B inverse times I minus Вы A. видите, что матрица B равняется IA. And that the general solution is of the form that X is equal to И общее решение X равен вот этой формуле. all of these terms where the C's are complex numbers, possibly complex, possibly real. C это сложные цифры, числа. These are vectors. Это векторы.
each of these are the characteristic roots of this matrix. Корни из этой матрицы. And then there is a particular solution. И есть частное решение. So, Vasily put me to work to find the V's and the lambdas. И Василий заставил меня работать с тем, чтобы найти решение С и лямбды. Well, the lambdas turned out to be nearly all complex and large, so that this part of the equation would generate increasing cycles. Таким образом, эти лямбды были настолько большие и сложные, что эта часть уравнения генерировала такие циклы. And they made no sense at all. И это было абсолютно бессмысленно. But I finally realized, Но я наконец it finally понял, occurred to me to let's look at this P. так надо посмотреть на это пи. What is this P going to look like? Что оно из себя представляет? Down a little bit. Go down a little bit. So, well, if the F, the final demands, Если F, конечный спрос, are a polynomial of degree n или многочлен степени n, in T, T, then the particular solution will be a polynomial of the same degree. затем будет мы получим частное решение многочлена. So let's take the first degree where Вторую there is степень, just where the final demands are growing linearly. где конечный спрос растет вот таким образом. And we then find, by equating equal powers of t on the two sides, Затем мы придем к такой формуле при that помощи этого уравнения. p is given by this formula, Это and оно this в этой formula формуле. makes perfect sense economically. И эта формула уже имеет очень хороший экономический смысл. Here is the output needed directly and indirectly for producing the constant part И он прямо и косвенно зависит от of output, and then this is what is needed. This is how much. То есть P зависит прямо и косвенно от выпуска. You see, the investment is growing as a constant amount and then an increment with T, and this is just the increment by which the investment is growing each year. И в соответствии постоянно растут инвестиции. Это отражается буквой Т, рост, ежегодный рост инвестиций. I then realized that not only did this make sense, Это, конечно, имеет абсолютный смысл экономический, but that all of the rest of it made no sense economically, because the idea of solving for
the rates of change of output from the previous equation made no sense, because it said we must adjust the outputs, the rates, we must adjust the rates of growth so that the demands for the capital investment will exactly use up whatever residuals there are in the economy left over after subtracting what is necessary for the other final demands, the non-investment final demands. Это очень сложно. Конечно, это вообще Forget it. Нет, ну, смысл в том, что все остальное, все предыдущие уравнения не имели смысла, потому что темпы роста зависели от роста инвестиций, в предыдущие формулы не входил остаток, не инвестиционный остаток. This could be generalized to higher powers of t, and also using exponential functions. Можно использовать экспонентные функции и обобщать значение t. Just one problem, it might not go through the initial values of xt. Но была одна проблема, что можно было не перейти вот эти начальные значения xt. That worried Vasily a lot, but it didn't bother me. Василий Леонтьев был этим очень спокойно, а я нет. First of all, because it came close to the initial values. Потому что расчеты очень были близки к начальным значениям. And secondly, because there was no conceivable mechanism to use that original equation to determine rates of growth. И второе, потому что не было никакой возможности придумать механизмы, использовать темпы роста в начальном уравнении, в первоначальном уравнении. Leontief was not very happy with this. И Леонтьеву это все очень не нравилось. And he wrote on my PhD thesis beside this, "You have cut the Gordian knot, not untied it." И он мне написал в моей диссертации PhD, что вы просто разрезали этот гордий узел, а не развязали его. But I thought I had untied it, and I still think I had untied it. Да, я считаю, что я смог его развязать, и тогда считала, и до сих пор считаю. Because I realized that equation 1 that we looked at above could not possibly be used to determine the rates of growth. Потому что самое первое уравнение не может быть использовано для того, чтобы прогнозировать темп роста. So at last we had a way of getting a solution to the Leontief dynamic system. Итак, мы нашли решение системы, динамической системе Леонтьева. And this, with some extensions, became the basis of an article in the Review of Economics and Statistics, then one in Econometrica, and then one in then the book, The American Economy to 1975. Все это отразилось в журналах по эконометрике, статистике и в книге о экономике. Это американская экономика, которая вышла в свет в 1975 году. At that point, I left Harvard, came to Maryland, and our next model, and built an entirely new system of models for larger input-output and more recent input-output matrix. И к тому времени я покинул Гарвард, стал жить и работать в Мэриленде, и мы разработали новую систему более крупных моделей. We won't need that anymore. So, there was one big difference from the previous models. The investment, I now estimated econometrically investment equations.
И была очень большая разница с предыдущими моделями. Мы оценивали инвестиции с эконометрическими методами. Do you hear me sufficiently well when I'm away Меня from the слышите, когда microphone? я не говорю в микрофон? Good. The first difference was that we had introduced investment equations, econometrically estimated, and these equations used some results from the work of my first wife, Shirley Allman. Итак, мы ввели в обиход инвестиционные уравнения, которые разрабатывались эконометрическими, рассчитывались эконометрическими методами. И мы использовали результаты исследований моей первой жены. She had worked on the investment decision and found that even if you put true and correct future values into the investment equations, they had no value, that American business did not look to the future, but always wanted to have enough capital to be able to grow and accept a boom in demand, and then when the boom in demand actually occurred, then following that there would be an increase in output, not the other way around. Но мы пришли к выводу, что эти уравнения не очень имели большой вес в глазах бизнеса, потому что их не интересовали какие-то будущие значения. Бизнес вкладывал капитал в развитие, и когда это наступало развитие, то есть развитие бизнеса следовало за экономическими циклами. Когда цикл был хороший, они вкладывались, спрос рос, и они, соответственно, больше инвестировали, а не наоборот. We also made use of the way of making product-to-product input-output tables that was later published in Economic Systems Research. Также мы использовали таблицы, характеризующие отдельные продукты, продукт к продукту, выпуск к выпуску, и мы использовали это уже в своих дальнейших исследованиях. Another important development was that an editor of Business Week magazine, Leonard Silk, took a big interest in our work and made it possible for us to get business support and financing for the research project. Нам очень повезло, когда Леонард Силк, редактор журнала Business Week, заинтересовался нашими исследованиями и стал нас финансировать. Initially, all of our financial support was from business. Поэтому вначале вся финансовая поддержка нашей работы шла от бизнеса. At that time, American business was very interested in long-term projections. В то время американский бизнес очень был заинтересован в долгосрочном планировании и прогнозах. Gradually, it lost interest in long-term strategic outlook and became interested primarily in how to manipulate the company so that the stocks went up and the management could make money on their stock options, and then they would leave the company and the company would Но, к сожалению, ситуация изменилась со временем. Бизнес потерял интерес к долгосрочному планированию, и бизнесмены стали интересоваться только, каким способом можно проманипулировать компанию, чтобы ее акции выросли на рынке, они бы сорвали куш и ушли из компании.
By that time, however, our work had become well recognized in the U.S. government, and we had users of the model in the government, so that currently our work is supported primarily through government contracts, not grants. In other words, the work is supported by people who use it, not by government, not by National Science Foundation grants to support scientific research. Но, к счастью, когда уже бизнес перестал нами интересоваться, нами заинтересовалось правительство. И сейчас оно активно использует наши модели, финансирует нашу работу на контрактной основе. Я подчеркиваю, что контракты – это не гранты. Контракты означают, что наши работы пользуются на практике, а гранты выдаются просто на научные исследования. I can give you a quick rundown of some of the other things which were done at Maryland to improve the model. Я хочу вам рассказать кратко о том, что мы делаем в Мэриленде для того, чтобы усовершенствовать нашу модель. There have been 3 PhD theses written on forecasting consumer demand, making use of cross-section data. Было написано 3 работы PhD по прогнозированию потребительского спроса в разных секторах. There have been at least 3, maybe 4 or more theses written on the investment equations, improving them. 3-4 работы были написаны по инвестиционному уравнению и были внесены какие-то улучшения в эту модель. There have been added a complete national income accounting system so that tax rates, for example, can be made explicit in the model. Также мы усовершенствовали учетную систему, национальную учетную систему и систему национальных счетов. И стало ясно, каким образом можно было выделить расчет налогов. We developed a consumer demand system, which I've called the perhaps adequate demand system. The title is a reaction against the so-called almost ideal demand system. Также мы разработали систему потребительского спроса. Фактически была идеальная система. We secretly refer to the AIDS system, almost ideal, as the asymptotically idiotic demand system, because with sufficient growth, if any sector, any product grows faster than another, then with sufficient growth in income, the demand for one product will certainly turn negative, and that one product is nearly always food. Вначале эта система называлась, возможно, идеальная система спроса, PETS. Мы и изменили ее название, почти что идеальная система спроса. Хотя я считаю, что вообще ее надо было бы назвать почти что идиотская или неиспользованная система спроса. В этой системе, если спрос на один продукт растет быстрее, чем доход, то тогда спрос на какой-то другой продукт будет падать. И обычно этим другим продуктом было продовольствие, продукты питания. We added to the software the ability to optimize an objective function with respect to policy variables such as the tax rate. И мы ввели в эту систему различные производные факторы, например, налоги. We developed the bilateral trade model to link at the industry or product level a number of in-forum models built in other countries, most recently including Russia.
Также мы разработали двустороннюю торговую модель PTM, которую можно связывать с моделями самых разных стран. Мы работаем с самыми разными странами, и недавно к этой модели присоединилась и Россия. While we felt that we were making a lot of progress, the whole econometric approach came under very severe, and in my view, totally exaggerated criticism, which I need to review for you. И когда мы почувствовали, что мы добились очень больших успехов в области эконометрики, на нас посыпались большие критические замечания. То есть мы попали под очень серьезную критику, и, на мой взгляд, это было все совершенно надумано. Я сейчас хочу с вами поделиться конкретно, что произошло. It was an article by Professor Robert Lucas of the University of Chicago entitled Economic Policy Evaluation, Econometric Policy Evaluation, a Critique. Все началось со статьи профессора Чикагского университета Роберта Люкаса. Он написал и опубликовал статью, которая называлась «Оценка эконометрической политики. Критика». On the first page of this article, Lucas says that he will show that econometric models cannot, and I quote, in principle, unquote, be used for policy evaluation. И на первой же странице он объявил, что эконометрические модели не могут, я цитирую, быть в принципе использованы в целях анализа политики. Now, anyone who took this policy, this statement seriously, I think, and that was, by the way, nearly the whole economics profession in the United States, must not have read beyond the first page. Ну, на самом деле, если к этому статьи отнестись серьезно, а к ней отнеслись серьезно практически все экономисты, все экономическое сообщество США, то все равно эту статью нельзя читать дальше, чем вот первая страница, потому что там уже все высказано. Because what he did was to examine 3 specific models applied to 3 specific questions. Он взял 3 специфические модели по 3 специфическим вопросам и применил их к 3 специфическим вопросам, конкретным вопросам. The first was a study of a temporary tax cut. Первое – это исследование по временному сокращению налоговых ставок. The model in question used adaptive expectations. Модель использовала адаптационные ожидания. Lucas, being from the University of Chicago, believed in the permanent income theory of consumer demand. Так как Люкас был из университета Чикаго, он верил в теорию постоянного дохода и, конечно, permanent income. Перманентный. Постоянный? Так и говорят, перманентный. 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 Maybe have to skip permanent. Well, this theory had been put forward by Lucas's teacher, Milton Friedman. Эта теория была разработана учителем Люкаса Милтоном Фридманом. Now, with a temporary tax cut, there is no change in permanent income. Так при этих временных сокращениях налоговых ставок нет
не изменяется перманентный доход. So Lucas knew without any calculation that the effect on consumption of a temporary tax cut would be zero. Поэтому Люкас в кавычках сразу знал, что эффект или влияние на потребление при этих временных сокращениях налогов все равно будет нулевым. Lucas observed that this feature of the model was correctable. И он считает, что эта черта модели, можно ее изменить, подправить. But of course, if it's correctable, then it is not in principle impossible to use the econometric model. Ну а раз ее можно так вот изменять, то это и означает, что эти модели, эконометрические модели, можно в принципе использовать. Нельзя. То есть он сам себе противоречил. History was not kind to the permanent income theory. Ну вообще история не очень хорошо обошлась с теорией перманентного дохода. A few years later, in the early 1980s, there were the Reagan tax cuts. В начале 80-х провели большие сокращения налогов. Рейган, да? Во времена Рейгана. These tax cuts came 5% in the first year, 10% in the next year, 10% in the third year. Сокращения были таковы: 5% первый год, 10%, а во второй и третий год по 10%. Well, from the moment that Reagan announced that he wanted this policy, it was certain that he was going to get it. Ну, Рейган объявил, что он хочет проводить такую политику, конечно, он на ней настоял. And so permanent income rose all at once by the full amount of the tax cut. И перманентный доход вырос на всю сумму этого сокращения налогов. Consumption, however, did not respond until the money was in the pockets of the taxpayers. Тем не менее, потребление не сразу отреагировало на такие изменения. Потребители дождались того момента, когда эти деньги оказались у них в карманах. So Lucas was wrong on two counts. Опять Лукас был неправ. He wanted to substitute a wrong theory for a right theory, and in any event, he said that it was correctable. Вот, во-первых, он хотел заменить хорошую, правильную теорию неправильной, а во-вторых, он говорил, что эта теория, которую он считал неправильной, ее можно внести в нее некоторые изменения, и тогда она будет правильной. His second example was that a model was used to study the effects of a temporary investment tax credit. Второй его пример, он исследовал влияние временного инвестиционного кредита. And Налогового кредита. Кредита, то есть налоговые льготы на инвестиции. credit. Кредита. Инвестиционный налоговый кредит. Понижение налогов. Да. No. Okay. Now, here Lucas' direct observation was quite correct, that a formula had been used to calculate the effect of the tax cut, which assumed, the formula assumed that the tax cut was permanent. But in fact, it was then used to simulate a temporary tax cut. И вначале он использовал ту формулу, которая, на мой взгляд, была правильная. Он использовал формулу инвестиционного налогового кредита, которая была постоянная, хотя он
считал, что это временно. I'm not happy with постояние for permanent. Перманентное и временное. Долгосрочный, может быть. And Lucas correctly observed that the effect of a temporary tax cut would be perhaps several times larger than a permanent tax cut, because firms, seeing that it was coming, would hold off investing, and then they would cram a lot of investment into the period of the tax credit, and then they would reduce investment in the future. Он правильно решил, что при этом временном или краткосрочном использовании налогового кредита эффект будет гораздо больше на инвестиции, чем при долгосрочном кредите, потому что фирмы будут ждать этот период, объявленный период краткосрочный год, и будут инвестировать именно в этот период. Затем опять будут ждать, а затем опять перестанут инвестировать. I think he was completely correct in that. However, that was essentially an exogenous variable in the model, and the fact that an error in an exogenous variable might cause an error in the results of the model was neither new, nor surprising, nor especially disturbing. Ну, он был в своих первоначальных предпосылках абсолютно прав, но то, о чем он говорил, это внешний фактор. И когда используются внешние факторы в модели, то они могут иметь такое влияние на конечный результат, который никого или не удивит, или будет совершенно предсказуемым. Слушай, экзогенный фактор, его влияние, оно как бы, такое влияние, оно как бы известно, ничего удивительного нет, когда задают экзогенный фактор. Ну хорошо, что вы поняли. Okay. The third example was that of a model which used the original Phillips curve relating unemployment with inflation. И третий пример использования кривой Филлипса на инфляцию, ее влияние на инфляцию. And this model used that curve without any adjustment for the current level of inflation. Эта кривая не рассматривает текущий уровень инфляции, Which we generally call the Phillips curve with acceleration. Мы называем это кривая Филлипса, кривая с акселерацией или ускорением. Today it would be difficult to find an econometric model which does not have the acceleration factor in the Phillips curve. Сейчас очень трудно найти, встретить эконометрические модели, которые используют такую кривую без ускорения. So Lucas had made, I think, a totally valid objection to one particular equation in one particular model. Таким образом, Люкас, на мой взгляд, сделал очень важное, ценное замечание только в одном конкретном случае, в одной конкретной модели. But he did not thereby in any way show that econometric models could not in principle be used, because that problem could be corrected. Но ни в коем случае после этого нельзя утверждать, что модели, эконометрические модели в принципе нельзя использовать. Их в любом случае, сам же он говорил, что можно корректировать, вносить в них изменения. Now it is interesting that Lucas in no point attacked the models on the purely econometric form.
that is to say, the use of some form of least squares to estimate the parameters of the model. Тем не менее, Люкас не нападал на чистые эконометрические модели, которые используют наименьшие квадраты. Нет. So, my feeling was that he tried 3 times to get an example in principle and failed 3 times. In America, we have a baseball game, and if you swing at the ball once and miss, that's a strike. If you do it again, that's strike 2, and if you do it 3 times without hitting the ball, you are out. And I think Lucas has 3 strikes against him and he's out. Люкас привел 3 примера, когда экономические модели не работают, и все эти примеры были неудачные, он не попал в цель. У нас в Америке очень популярная игра в бейсбол, там если 3 раза подряд не попадаешь в мяч, то тебя выгоняют с поля, так что мы его выгоняем. So I think the best thing to do is to forget about the Lucas. Don't quite forget Lucas. There's a lesson in Lucas which is think carefully about your model. Но на самом деле он нас чему-то тоже научил. Конечно, надо очень быть внимательным и тщательно рассчитывать свои модели. And I have a counter Lucas proposition. У меня есть предложение, направленное против Люкаса. Which is that if there is any parameter in the model which depends upon a policy, then replace that parameter with a function of that policy. This is exactly what... Я предлагаю, что если есть параметр, который зависит от какой-то конкретной политики, то нужно ввести функцию в модель, которая будет отражать этот параметр. This is exactly what modern econometric models do with the Phillips curve. И это то, что делается в эконометрических моделях по отношению к кривой Филлипса. I'm going to skip a section in the paper and move to computable general equilibrium. Мне хочется еще рассказать вам о моделях общего, рассчитываемого общего, как кратко говорить, эквилибриум. Вычислимых моделей общего равновесия. We have a nursery rhyme in America, and I gave it to Marina yesterday so she could work all night on the translation. The nursery rhyme goes, I never saw a purple cow, I never hoped to see one, but this I'll tell you anyhow, I'd rather see than be one. В связи с этими моделями мне вспомнился детский стишок, который был очень популярен в мое детство, во времена моего детства. Я никогда не видел малиновую или багряную корову, и надеюсь, что я никогда не увижу, но я вам скажу, что я лучше встречусь с ней, чем стану ей. So I'm going to say about the computable general equilibrium models, or CGEs, I never built a CGE, I never hope to build one. But this I'll say, between you and me, I'd sooner build than believe one. Поэтому я написал стишок по поводу этих моделей, который напоминает то, что сейчас я вам только рассказал. Я никогда не строил модель общего равновесия и не собираюсь. Надеюсь, что мне не придется этим заниматься, но мне хочется сказать вам, на ушко прошептать, что я скорее построю ее, чем поверю такой модели. Perhaps I should simply pass over them in silence, but their advocates have been loud and proud and rather looked down their noses at the modest builders of inforum type models. Я вообще бы их прошел мимо них и ничего бы о них не сказал, но их защитники
защитники этих моделей очень громко кричат в их защиту и смотрят на нас, на тех, кто строит модели инфорум сверху вниз. Поэтому мне придется им ответить. The CGE models all presume that in each sector there is a production function, and that given the price of all inputs and the output, every firm and every sector will offer a unique amount of goods at those prices. В соответствии с этими моделями есть функция, в них функция производства, производственная функция, используется цена, в соответствии с которой цена товары будут продаваться по определенным ценам. Now, in fact, in the real world, if you ask Sasha how many copies of his book is he willing, or ask the Institute, how many copies of this book are you willing to sell me at, what's the price? Ну, например, я в жизни все немножко не так работает. Я вот Сашу спрошу, по какой цене он хочет продать эту книгу, свою книгу? How many copies at, let's say that the price is, what, 200 rubles? Ну, например, за 200 рублей. How many will you sell me at 200 rubles? Сколько вы мне продадите за 200 рублей? The answer is as many as you like. Столько, сколько вы хотите. How many will you sell me at 150? А сколько вы мне продадите за 150? How many at 300? Well, I've already told you, you can have them as many as you want at 200. Why are you asking silly questions? Так, за 150 я вообще не продам, но хорошо, за 300. Но я же уже ответил, что я готов продать 200, за 200 столько, сколько вам нужно. Поэтому зачем задавать глупые вопросы насчет цены 300 рублей? In other words, the supply curve is horizontal. То есть кривая предложения горизонтальная. Well, if the supply curve is horizontal, then it's not necessary to have any very complicated algorithm such as the CGE models use for calculating all of the prices. Поэтому не стоит использовать такие сложные модели, как эта модель, для того, чтобы рассчитывать цены на определенные товары, потому что кривая спроса, предложения горизонтальная. Это все решается очень легко. But it is precisely that algorithm, due to Herbert Scarf, which is fine as mathematics, but it's precisely that algorithm which is the keystone and the crown jewel of the CGE models, but it's totally unnecessary where supply curves are more or less horizontal. Ну, эти модели используются, можно сказать, жемчужину алгоритма, разработанный Хербертом Скафом. И это действительно замечательный алгоритм, очень сложный, интересный, но на самом деле его просто в таких простых контекстах не нужно использовать, потому что кривая горизонтальная. Most of the CGEs are rather casual econometrically, with some parameters taken from here, from this article, and other parameters taken from that article, and of course out of context and put together, and the models are usually static. You look at 1 year, and well, that's enough to translate. И эти модели используют параметры очень небрежно, надергивают из самых разных областей, без контекста, и поэтому модель не живая, не работающая, статичная, и ее можно построить только, допустим, на краткосрочный период, на
there were when the North American Free Trade Agreement was being negotiated, there were a number of models used to assess and evaluate the outcomes of the trade agreement. Когда шли переговоры по заключению Североамериканского соглашения по свободной торговле, то обсуждалось самые разнообразные модели, очень много моделей использовали для того, чтобы предсказать результаты, последствия этого соглашения. If I recall correctly, there were 22 different multisectoral models used. И использовали также и модели, эконометрические модели, которые рассчитывали эффект в разных секторах экономики. 20 of those were CGE models. 20 из них были моделями общего равновесия. And therefore assumed full employment in equilibrium after the agreement. И они предположили, что после заключения этого соглашения будет полная занятость или равновесие. Now the whole political debate was about the effects of the CGEs on employment and unemployment. And the CGEs solved that from the outset by assumption, no effect on unemployment. На самом деле, с самого начала главный вопрос, который обсуждался при принятии этого соглашения, какова будет безработица и каковы будут последствия этого соглашения на состояние именно безработицы. А модель предсказала, что вообще никакого эффекта не будет. It is no surprise that the in-forum models which linked a dynamic U.S. model with a dynamic Mexican model built in Mexico and had these models interact and did produce changes in employment and unemployment, that this system of models was the only one used by the administration in testimony to Congress, trying to persuade and successfully persuading the Congress to approve the treaty. Ну, а наши модели работают так, как с нашей моделью можно подключить другие динамические модели, описывающие ситуацию, например, в Мексике, можно ввести разные параметры. И получается более реальная картина, например, эффект влияния на безработицу этого соглашения. Поэтому, когда правительство, администрация пыталась убедить Конгресс подписать это соглашение, она как раз использовала в качестве довода наши модели. My conclusion is that CGEs are not much trouble to build, but not worth even that little trouble. Ну и на самом деле в заключение хочу сказать, что эти модели общего равновесия, конечно, они не вредят делу, но и не стоит ими заниматься, они не особо полезны. I finally have to say a word or two about the models which are now all the rage in the American economic profession, the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, DSGE. И сейчас несколько слов хочу сказать о динамических стохастических моделях общего эквилибриума, равновесия, которые очень популярны сейчас в Америке. In these models, it is assumed that it is taken for granted, it's assumed without any proof that the economy operates as if there is a czar with an objective function who sets various policies in the economy and maximizes his objective function. Эта модель работает таким образом, как будто жизнью, экономикой руководит царь, который обладает объективными функциями, и он устанавливает какие-то, разрабатывает политику и использует эти функции в модели для проведения этой политики.
I won't go into details about these models, but I want to quote from Robert Solow in his testimony to the Congress when it held hearings on why the economics profession had failed so totally to predict the crisis of 2007 and 2008. Я не буду говорить в деталях об этой модели. Единственное, мне хочется процитировать Роберта Солоу, который выступил в Конгрессе, на слушании Конгресса, когда обсуждалось, почему экономисты совершенно никак не предсказали, никак не повлияли на кризис, финансовый кризис 2007-2008 года. I'm going to, well, you want to hear it in English? Yes, it's worth hearing in English. And there it is. Bob Solow said, I do not think that the currently popular DSGE models pass the smell test. They take it for granted that the whole economy can be thought of as if it were a single, consistent person or dynasty carrying out a rationally designed, long-term plan, occasionally disturbed by unexpected shocks, but adapting to them in a rational, consistent way. The protagonists of this idea make a claim to respectability by asserting that it is founded on what we know about microeconomic behavior. But I think this claim is generally phony, meaning invalid. The advocates no doubt believe what they say, but they seem to have stopped sniffing, if indeed they have not lost their sense of smell altogether. Я думаю, что эти модели не прошли просто тест на обоняние. Считается, что вся экономика работает как отдельный психологически стабильный человек или большая семья или династия, которая ведет себя рационально, планирует в долгосрочном плане. И, конечно, иногда случаются неожиданные шоки, но они приспосабливаются к ним рациональным последовательным способом. То есть, на самом деле, то же самое и говорится о поведении на уровне микроэкономики. Но о микроэкономике нельзя говорить так же. Это совершенно неправильное утверждение. И я считаю, что защитники этих моделей считают, что защитники просто перестали воспринимать рационально, что происходит, или потеряли чувство обоняния. I feel that the economics profession needs to develop better tools for sniffing, and when it does, I hope they'll be included in the in-forum models. На самом деле экономистам нужно продолжать развивать эти механизмы, инструменты для того, чтобы понимать, что происходит в мире, так сказать, чувство интуиции или обоняния не утрачено было. И тогда эти новые параметры легко можно включить в наши модели информ. And I think I've talked too long. Да, я очень много говорю. Flush. Thank you. Большое спасибо. Коллеги, у меня есть два сообщения. Спасибо большое прежде всего, Клопперу и, конечно, спасибо большое за перевод. Во-первых, у нас еще запланировано 4 выступления. Кроме того, мне сейчас звонили от Сергея Юрьевича Глазева, он тоже подъедет, видимо, где-то примерно к 2 часам. Поэтому, собственно, я думаю, что максимально, что у нас есть, это 1-2 вопроса, да, и не более 15-20 минут на выступление, может быть, чуть больше. Да.
Поэтому, хотя, с другой стороны, у нас есть резерв времени, мы можем заседать хоть до вечера, но нас ждет неформальное общение, да, поэтому, значит, чтобы окончательно его не... Я предлагаю, значит, нам двигаться дальше. Может быть, если есть очень короткий вопрос к Клопперу, 1 или 2, то можно задать. Колян. Thank you. I have the impression also that we have had this discussion for a long time during our French. Question for me? Yes, I'm not hearing it at all. For a long time, we have this topic in our discussion between French and Russian colleagues. Because for the Lucas view, economic is a very strange arena, a very strange place. Мы долго дискутировали с нашими российскими коллегами, мы французские ученые, долго дискутировали с нашими российскими коллегами по поводу взгляда Лукаса на экономику. Вообще он смотрит на нее как на очень странное место. Une économie avec certitude. То есть экономика имеет уверенно. Et nous savons que l'économie. Sorry. It's economic with certainty, and we know that the economy is there is a lot of place for uncertainty. То есть Лукас считает, что все можно предугадать, а мы считаем, что в экономике очень много неопределенностей. And we also have some discussion about new methodology for modeling. И мы также обсуждали новую методологию о моделировании. From a range of mathematics economics from France, variability theory. Например, мы обсуждали французскую теорию вариативности или производности. What is the question? And the question is, in our view, is set value analysis for parameters. And is this idea of set value analysis for parameters the same that you mentioned, that we have to find a function for parameters to improve modeling? Ну и вопрос в том, что анализ заданных значений. Set value analysis Анализ заданных значений используется ли? It's мобильные parameters in equation. Используются ли вариативные параметры? Parameters from the economic policy. Вариативные параметры в экономической политике. Since I'm unacquainted with this theory, I say I don't know. На самом деле я не знаком с этой теорией, поэтому я скажу, что я не знаю. Then you have to make it concrete. Then you have to give me some citations. Jean-Pierre Aubin. No. Я думаю, что да, действительно, так сказать, эту дискуссию можно провести во время неформального общения, чтобы нам немножко ускориться.